Die still Krankenschwester, die schlimmsten Schichten zugeteilt werden, von Arsten ignoriert und von arroganten Kollegen verspottet. Doch als endet sich dem Tag, als ein Trupp US Marines die Station stürmte, den Krankenhausdirektor übergingen und IHR schneidig salutiert. Im Mercy General Hospital in Seattle war die Intensive Station, der höchsten Versorgungsstufe, ein Kriegsgebiet ganz anderer Art. Es war ein Ort voller frenetischer Egos, folgenschwerer Entscheidungen und eines darin, unausgesprochenen Hierarchie. Ganz oben standen die leitenden Traumachirurgen. Darunter die Stationsschwestern, die ihre Autorität eifersüchtig bewachten. Und ganz unten, nahezu unsichtbar vor den sterilen weißen Wänden, stand Stella war 36, obwohl die schweren Organringe und die grauen Strahlen in ihrem straffen, praktischen, dat sie Alter aussehen ließen. Sie trug übergroß, ausgeblichen Blaukasacks, die ihr Finger verschlackten und ein überraschend durchtrainiert und narbig Stature verbargen. Für den Rest des Personals war Stella schlicht die Hilfskraft. Sie war die Schwester, der man die Bettpfannen reichte. Sie war diejenige, die den verwirrten, aufgebrachten Patienten zugeteilt wurde. Sie übernahm die Feiertagsschichten, die niemand wollte, klagte nahe, tretsch nahe im Aufenthaltsraum und sprach kaum lauter als ein Flüstern. Ihr direkt Wortsitz war ein 26-jährige Stationsschwester mit perfekt gebleckten Haaren, einem auffällig bunten Stethoskop und einem Masterabschluss in Gesundheitsmanagement, den sie jeden wissen ließ. Lena lebte für das Drama der Intensive Station und behandelte die Station wie ein Reality-TV-Set, in dem sie der unbestrittene Star war. Stella. Lenas Stimme schnitt in einem trüben Dienstagmorgen durch das rhythmisch Pipen der Monitor. Sie hob den Blick nicht von ihrer Kleidung. Bettweier braucht einen vollständigen Bettwaschwechsel. Der Patient hat seine Vorleitung wieder herausgezogen, also ist überall Blut. Wenn sie damit fertig sind, gehen sie die Notfallwagen im Ostflügel auffüllen. Braucht das erledigt, bevor die sein Rund macht. Verstanden, antwortet Stella Lies, ihr Stimme und Scarf. Sie argumentiert nicht, dass sie bereits drei hochgradig pflegebedürftige Patienten betreut, während Lena an der Zentralstation einen Eiskaffee schlürfte. Sie dreht sich einfach und ging zu Bett vor. Hatte Genjaman Stella Bauer genauer beobachtet, hatte die Ungereimtheiten bemerken können. Hat bemerkt, dass Stella nicht sagte, wenn der Monitor 1 Patienten den erschreckenden Flatstand eines Hörstillstands auslost. IHR-Puls stieg nahe. Während junge Schwestern in Panik gerieten und nach Medikamenten griffen, bewegt sich Stella mit einer erschreckenden, mechanischen Effizienz zog Epinephrine auf, sichert Atemwege und fördert Druckmassagen mit einem perfekt abgestimmten, brutalen Rhythmus durch. Doch niemand bemerkt es. Man sah nur eine stille Frau, die den Kopf an ten hielt. Der Mangel an Respekt beschränkte sich nicht auf das Pflegepersonal. Der Leiter der Traumachirurgie redet regelmäßig über sie hinweg. Einmal hat Stella während einer chaotischen Schichtdienst vorgeschlagen, dass der sinkende Blutdruck eines Patienten nicht auf eine Blutungen zurückzuführen sei, sondern auf eine seltene Reaktion auf eine bestimmte Antibiotikkombination. Schwester Bauer hat Dr. Hartmann lautgenig für die gesamte Station gehöhnt, wenn ICH die Meinung einer Apothekerin braucht, ruf ICH die Apotheken. Hängen bis dahin einfach die Infusionen, die ICH ihnen sage. Stella hat nur genickt und trat zurück in die Dunkelheit. 2 Stunden später, als der Patient fast in einen anaphylaktischen Schock geriet, ordnet Dr. Hartmann hastig genau die Behandlungen, die Stella still vorbereitet und auf dem Tracen stehen gelassen hat. Lena, die vorbereiteten Medikament bemerkt, reichte sie erst rasch und erntet ein strahlendes Lob für ihr schnelles Denken.
Stella Beobactitis ne von der TURAUS. IHR Gesicht ein unlässlich Maisk, Bever SIE Zurückging, am einen Katheterbutel zu Liren. SIE beversagt die Unsichtbarkeit. Bemerkt zu werden bedeutet, Frau Beint werden zu müssen und Stella Bauer hat ein Vergangenheit, die SIE seit 6 Jahren zu begraben versucht. Unter den übergroßen Kasachs entstellt ein gesagt, sternformig Narbe, ihr link Schulter die unverkennbar Signature von Splitterwunden. In ihrer kleinen, spärlich eingerichteten Wohnung auf der anderen Stadtseite, in einem verschlossenen feuerfesten Safe, lagen ein verwundeten Abzeichen, ein silbernes Kreuz und ein gefoltert Flag. SIE war vollkommen zufrieden damit, Lena Brandt die Heldin des Mercy General spielen zu lassen. Stella hat bereits genig echte Helden sterben sehen, zu wissen, dass der Titel nichts als ein Flutsch war. Die Stillroutine von Stellas trostlosem Dasein zerbrach, an einem eiskalten Donnerstagabend im November. Es war 2:14 Uhr. Die Intensivstation arbeitet mit minimaler Besetzung. Lena durst im Aufenthaltsraum unter dem Vorwand, Papierkram nachzuholen, und ließ Stella die Station zusammen mit einem verängstigten Assistenzarzt im ersten Jahr, die überwachen. Plötzlich schrillte das Rot-Traumattelefon an der Zentralstation. Es war kein Standardlauten. Es war der Scarf, durchdringend Ton, der einen Massenanfall von Verletzten oder ein katastrophales Trauma ankündigt. Stella griff nach dem Horror. ICU-Pflegerin, Bauer. Wir kommen heiß rein. Die Stimme des Notaufnahmestes nackte in der Leitung, durchdrungen von roher Panik. Motorrad gegen Sattelzug auf der Autobahn 5. Patient ist ein 22-jähriger Mann, aktiver Militärdienst, massive Stumps Trauma, beidseitige Femurfrakturen, Verdacht auf zerquetschtes Becken und ein Repensorienfraktur. Wir haben ihm Anten 6 Einheiten Zero negativ gegeben, und verblutet immer noch. ETA zu ihren Türen, 2 Minuten. Haben SIE das Massentransfusionsprotokoll bereit, oder ist tot, bever die Sonne aufgeht. Verstanden, sagte Stella. Ihre Stimme zitterte nicht. SIE legte den Horror auf und schlug ihre Hand auf den Notfallalarm, der die Station mit hartem, grellem Neonlicht überflutet. Was ist es? Stammelte Dr. Lehmann und ließ seinen Stift fallen. Schwerstrauma, Beckenfraktur, Repensorienfraktur, hämorrhagischer Schock, sagte Stella, IHR auftreten sich augenblicklich wandelnd. Die gedacht, unsichtbar Krankenschwester verschwand, ihre Schultern richteten sich auf. ICH brauch den Belmont Schnellinfuser jetzt vorbereitet. Offenen SIEs way Zentrovenenkathetersets. Rufen SIE Dr. Hartmann an und sagen SIE ihm, soll AUSDEM bet kommen. Wir brauchen sofort eine explorative Laparotomie. Dr. Lehmann start, überwältigt von dem plötzlichen hagelmedizinischer Fachbegriff und der schieren Autorität, die von der sonst so schüchternen Krankenschwester ausging. ICH sollte Lena wecken. Vergessen SIE Lena, bellte Stella, das bloß Volumen und der Befehlsten ihrer Stimme ließ den Assistenzarzt korporlich zusammensacken. Es war die Stimme einer Frau, die über das ohrenbetäubende Drohnen von Black Hawk Hubschrauben und Morsebeschuss geschrien hat. Bereiten SIE den Infuser vor, Herr Doktor. Jetzt! Die Doppeltüren flogen auf und krackten gegen die Wände. Ein Team von Sanitäten sprintet in die Intensivstation und schob ein blutüberströmt Träge. Darauf lag ein junger Mann, kaum zu erkennen. Sein Brustkorb zuckte heftig und kollabiert bei jedem qualvollen Atemversig nach innen. Sein Druck bricht ein. 60 zu 40 und fällt weiter, rief ein Sanitäter. SIE transferierten EHN auf Bett 1. Stella stürzte sich auf den Patienten wie ein Volk. Während Dr. Lehmann am Fussen des Bettes gelähmt stand, war Stella bereits in Bewegung. SIE griff schwer traumatisieren,
und Schnitt die Fetzen der Kleidung des Jungen Mannes weg. Als der Blutungsstoff fiel, kam ein markantes Tattoo auf dem rechten Bizeps des Patienten zum Vorschein. Ein Adler, ein Globus und ein Anker. Das United States Marine Corps. Den Hingen Erkennungsmarken an einer blutgetränkten Kette. Stellas Organ huschten zu den Marken. Etwas in Stella zog sich fest zusammen. Die sterilen Wanda des Seattler Krankenhauses verblisten. Der Geruch von Antiseptika wurde plötzlich vom Phantomgeruch von Schmauch und brennendem Diesel überwältigt. Erkodiert. Der Monitor schrillte, die Linie wurde erschreckend flach. Keen Pools. Start has Druckmassage. Dr. Lehmann geriet in Panik und stürzte vor. Nein. Stella schob den Arzt körperlich beiseite. Hat ein Repenserian Fraktur. Wenn sie jetzt komprimieren, treben sie seinen gebrochenen Rippenbogen direkt durch sein Herz. Was Mädchen war dann, schrie Dr. Lehmann und wollig die Nerven. Wir dekomprimieren, sagte Stella, ihre Stimme zu einer erschreckenden, todlichen Ruhe absinkend. Sie wartet nicht auf die Anordnung des Arztes. Sie griff ein Skalpell und einen großlumigen Thorax-Drainage-Catheter und trat in den Marine heran. Schwester Bauer, das können Sie nicht, das ist ein chirurgischer Eingriff, kübt Dr. Lehmann. Sie verlieren ihre Zulassung. Wenn ich es nicht Tuesday, verliert sein Leben, schoss Stella zurück. Ohne ein Sekund zu zögern, machte sie einen schnellen, präzisen Schnitt zwischen den Rippen des Marines. Sie schob ihr behandschuhten Finger direkt in den Plurispalt und spürte, wie ein Schwall eingeschlossener Luft und Blut in ihrer Hand vorbeiströmt. Sie führte den Plastikschlauch kraftvoll in seinen Brustkorb. Blut floss in den Drainagebehälter. Sofort wurde der Spannungspneumothorax entlastet. Gib 1 Milligramm Epi, befahl Stella sich selbst, griff ein Spritz und rammte sie in die Vorleitung. Klar? Sie griff die Defibrillatorpaddel, klatschte sie auf sein blutige Brust und schickte den Stromstoß durch seinen Körper. Der junge Marine bäumte sich vom Bett auf. Der Monitor piepte einmal, dann zweimal. Ein schwacher, aber gleichmäßiger Rhythmus kehrte zurück. General sich der Herzrhythmus stabilisiert, sprintet Dr. Hartmann, der Leiten Traumachirurg, INS Zimmer, noch immer seinen Kittel zuknöpfend, Lena dicht auf seinen Fersen, zersost und verraget. Dr. Hartmann warf einen Blick auf die blutgetränkte Station, den perfekt eingesetzten Thorax-Catheter und den stabilisierten Monitor. So Dr. Lehmann an, der blass und sittend war, dann Stella, die ruhig Blatt von ihren Armen wischte. Ausgezeichnet aber, Dr. Lehmann, atmet Dr. Hartmann und trat ans Bett. Ein beidseitig Thoracostomy, unter diesem Druck, das ist aber auf obererster Bein. Sie haben diesem Jungen das Leben gerettet. Dr. Lehmann öffnet den Mund, die Wahrheit zu sagen, doch traf Stellas Blick. Sie gab ihm ein scharfes, unmerkliches Kopfschütteln. Die Danke, Dr. Hartmann, stammelte der Assistenzarzt und schaute auf sein sobern Hand. Lena, rief Dr. Hartmann die Stationsschwester an, übernehmen Sie die Dokumentation. ICH will den Patienten sofort in den OP, Schwester Bauer, treten Sie ze Seat und beseitigen Sie Diocese durcheinander. Sie hinterlassen Blutspuren im Flur. J.A., Herr Doktor, murmelt Stella, ihre Schultern wieder einsinkend, während Sie einen Wischmopp griff. In den nächsten 4 Tagen klammert sich ans Leben. Das Krankenhaus summte vor Tratsch über den Jungen, geht aus Händen Marine auf Bett 1. Als sich herumsprach, dass ein hochdekorierter Infanterist war, der kürzlich von einem schweren Einsatz im Nahen Osten zurückgekehrt war, witterte die Krankenhausverwaltung ein PR Goldgrube. Der Krankenhausdirektor,
Stieg mit einem Team von Fotografen auf die Intensivstation herab. Man öfter, des Millers kommandierend Offizier zusammen mit mehreren hochrangigen Militäroffizieren der nahegelegenen Kaserne ins Krankenhaus kommen würden, ihm direkt in seinem Krankenhausbett eine Auszeichnung zu überreichen, die im Ausland verdient hat. Lena Brandt schaltet in den Höchstgang. Sie tauschte die Schichtpläne sicherzustellen, dass sie am Tag des Besatz des Militärs als Millers Hauptpflegerin eingestellt war. Sie frisiert ihr Haar, legte extra Make-up auf und drängte Stella buchstäblich in die Abstellkammern, wann immer die Verwaltung vorbeikom. Stella, ich brauch sie am Nachmittag für den Bettpfannendienst im Westflügel, ordnet Lena am Morgen des Besatzes und richtet energisch ihr Namensschild. Die Medien würden hier sein. Das Gesicht der Intensivstation muss professionell aussehen. Und ehrlich gesagt sehen sie erschöpft aus bleiben sie einfach außer Sichtweite. In Ordnung, Lena, sagte Stella und hob einen Stapel frischer Handtucher auf. Genau 2 p.m. schwanken die schweren Doppeltüren der Intensivstation auf. Das hektisch Gemurmel der Schwesternstation verstummt sofort. Durch die Türen maskiert, ein Trupp US Marines in Tadellos gebügelten Galorniformen. An der Spitze schritt ein grimmiger, imposenter mit einer Brustwolle Auszeichnungen, gefolgt von 2 Hauptleuten und einem Trupp hochdekorierter Mannschaftsdienstgrade. Ihr glanzenden Schuh klickten in erschreckender Einheit auf dem Linoleumböden. Herr Stern stolpert fast über sich selbst, sie übergrossen ein Breitz, Kamera direkt ist Lächeln auf seinem Gesicht. Lena stand direkt hinter ihm und posiert perfekt. Herr Arzt, willkommen im Mercy General, strahlte Herr Stern und streckte ein Hand aus, ich bin der Krankenhausdirektor. Wir haben uns gefreiten Miller bestmöglich gekümmert. Darf ich Ihnen an sehr heldenhafte Stationsleiterin Lena vorstellen, die unermüdlich in seiner Seat war. Doch der Arzt nahm die Hand des Direktors nicht. Schaut Lena nicht einmal an. Die kalten, stahlgrauen Augen des Arztes schweiften über die makellosen Schwesternstation, an den Kameras vorbei, an den verwirrten Arzten vorbei. Sein Blick übrigen glanzenden, wichtigen Personen im Raum, bis sein Augen in der entferntesten Ecke der Station hängen blieben. Dort stand Stella Bauer neben einem Biogefahrungsbehälter und hielt einen Beutel mit verschmutzter Wasch. Der Arzt blieb wie angewurzelt stehen. Das Blatt which aus seinem Gesicht und wird sofort durch einen Ausdruck absoluten, unverstellten Schocks ersetzt. Mein Gott, flüstert der Arzt. Ignoriert den Krankenhausdirektor vollständig. Schob sich in einem fassungslosen Dr. Hartmann vorbei. Der gesamte Trupp Marines folgte ihm, maskiert direkt in der VIP-Delegation vorbei. Ihr Augen auf die müde, unsichtbare Krankenschwester mit dem Maul gerichtet. Stella erstarrt, der Schwerbeutel rutschte aus den Fingern und traf den Boden mit einem dumpfen Aufprall. Der Arzt blieb genau 2 Fuß vor stehen. Schnapp sein Hacken mit einem gewaltigen Knoll zusammen, der durch die Totenstill-Intensivstation holte. Langsam, bedächtig hob der Arzt sein rechte Hand zu einem messerscharfen Salat. Hinter ihm taten die bei den Hauptleut und der gesamte Trupp Marines genau dasselbe. Stabsunteroffizier Bauer, bellte der Arzt, sein Stimme sitten vor einer erschreckenden Mischung aus Trauer und totaler Ehrerbietung. Es ist ein Ehre, sie endlich gefunden zu haben. Die gesamte Krankenhausstation hört auf zu atmen. Die Stille auf der Intensivstation war absolut. Das rhythmisch-synthetische Pipen der Monitor schien in einem hohlen, fernen Echo zu verblassen. Herr Robert Stern, der Krankenhausdirektor, stand wollig Start, sein manikürt Hand noch immer in der Luft ausgestreckt zu einem Mann, der seine Existenz vollständig ignoriert hat.
Lena Brandts Kiefer hat sich nie so ausgeklingt. Ihr sorgfältig geplant Photogelagenheit sehr viel vor ihren Augen. Sie start auf die Rehe Kursengerade, einschuchtende Marines, die einen Tedelosen Salat hielten gerichtet nicht auf Sie, nicht auf den Direktor, sondern auf die müde Frau, die einen Beutel schmutziger Krankenhauswasch hielt. Stella ruht sich nicht. Sie ließ ihren Blick nicht sinken. Langsam zerbrach die schwer, erschöpft meist der unsichtbaren Krankenschwester, und die unterwürfige Haltung, die Sie 5 Jahre lang getragen hat, lost sich in Luft auf. Sie richtet ihr Wirbelsäule auf, flanste ihr fast schulterbreit. Sie erwidert den Salat nicht. Sie war in zivilen Kasachs, aber Sie gab ein Scarfs, einzelnes Nicken. Ruhren, Herr Arzt, sagte Stella. Ihr Stimme, sonst ein zaghaftes Flüstern, das Lenas Sohn vermeiden sollte, war plötzlich resonant und trug den unbekennbaren, befehlenden Klang einer erfahrenen Anthrophysierin. Die Marines schnappten ihr Arm in perfekter Einheit herunter und gingen in einen starren Parade-Rufstand über. Ein Mann, dessen Brust die Auszeichnungen drei verschiedene Kriegsgebiet trug, ließ einen Atem aus, der wie ein unterdrückter Schluchzer klang. Man hat uns gesagt, Sie seien tot, sagte Arzt Brandenburg, seine Stimme rau vor roher Emotion. Nach dem Hinterhalt im Argendab-Tal. Nachdem der Sanitätshubschrauber beschlossen wurde. Die Kommandostelle sagte, Sie hatten den Operationstisch in Kandahar nicht überlebt. Wir haben 6 Jahre lang gedacht, der Best-Sanitäter der Bundeswehr, der US-Streitkräfte, sei auf dem Nationalfriedhof begraben. Ich habe überlebt, Herr Arzt, antwortet Stella ruhig. Aber die Frau, die zurückkam, war nicht mehr fit für die Uniform. Ich nahm mein medizinische Entlassung und verschwand vom Radar. Ich brauchte die still. Still. Herr Stern wirkte schließlich hervor, sein Gesicht hat ein fleckig, panisch rot angenommen. Trat vor und versucht verzweifelt, die Kontrolle über seine Station zurückzugewinnen. Herr Arzt Brandenburg, ich glaub, hier liegt ein gewaltiges Missverständnis vor. Das ist Stella. Sie ist nur ein einfache Stationsschwester. Sie lädt die Bettpfannen. Versichere Ihnen, Sie haben die falsche Person. Arzt Brandenburg wandte den Kopf. Der Blick, den dem Krankenhausdirektor zuwarf, war so todlich kalt, dass Stern körperlich zurückwich und 2 Schritt rückwärts machte. Herr Stern, nicht wahr, nörte Brandenburg und trat in die persönliche Zone des Direktors. Der große Unterschied war marginal, aber die Präsenz des Arztes ließ ihn 3 Meter groß erscheinen. Erlauben Sie mir, Sie darüber aufzuklären, wenn Sie genau in Ihrem Krankenhaus hatten. Sie sehen die Leiten Sanitäterin des Wortschobenen Chirurgitiums des. Im Jahr 2019 wird Ihre Einheit während eines katastrophalen Hinterholts von schwerem Morsebeschuss eingekesselt. Das gesamte Pflegepersonal, einschließlich einer blassen und sittenden Lena, lehnte sich vor und hing in jedem Wort. Als unser designierte Chirurg von einem Scharfschützen getötet wurde, übernahm Stabsunteroffizier das Kommando, fuhr Brandenburg fort, seine Stimme anschwellend und durch die makellosen Flur des Mercy General Holland. Sie führte Feldoperationen im Dreck unter aktivem Maschinengewehr durch. Als ein Panzerfaust an seine Position traf, warf Sie ihren eigenen Körper über 2 verwundete Soldaten und nahm einen Brustkorb voller Granitsplitter, Sie im Leben zu erhalten. Sie hielt allein 14 Männer am Atmen, bis die Evakuierung eintraf. Sie wurde mit dem Silbernen Kreuz für Tapferkeit und dem verwundeten Abzeichen ausgezeichnet. Sie ist ein Legend in der Notfallmedaillen der Spezialkräfte. Brandenburg wandte seinen Blick vom schwitzenden Direktor ab und so direkt auf Lena,
die in ihren Designer Kasachs plötzlich sehr klein wirkte. Und sie lassen sie Mulema Liren, stellte Brandenburg fest, der Ekel tropfte praktisch von seinen Zahnen. Sie hat es nie gesagt, stemmelte Lena und trat zurück, bis ihr Rücken gegen den Dokumentationsstriesen stieß. Sie hat nicht die Qualifikationen. Sie ist nur ein Hilfskraft. Sie hat mehr praktisch Traumerfahrung in ihrem kleinen Finger als die gesamte Station zusammen, schoss Brandenburg zurück. Wandte sich Stella zu. Ich wusste, dass sie es wären, Stella. Ich wusste es in dem Moment, als ich heute Morgen gefreiten Millers Operationsbericht las. Dr. Paul Hartmann, der das Gespräch mit wachsendem Unmut verfolgt hat, drängte sich schließlich nach vorn. Sein Ego, das davon verletzt war, in seinem eigenen Bereich an den Rand gedrängt zu werden, verlangte Aufmerksamkeit. Herr Arzt, mit allem Respekt vor dem Militär das hier ist ein ziviles Krankenhaus, sagte Dr. Hartmann laut und verschränkte die Arme. Gefreiten Millers Bericht hat nichts mit Schwester Bauer zu tun. Sie ist keine Arztin. Sie ist nicht befugt, invasive Eingriff durchzuführen. Die lebensrettend beidseitig Thoracostomy, die ihren Marine Gerität hat, wird von Dr. Adam Lehmann durchgeführt. Hartmann gestikuliert großspurig zu dem Assistenzarzt im ersten Jahr, der in der Nähe der Monitor stand. Schwester Bauer hat ihm lediglich die Instrument gereicht. Brandenburg so Dr. Hartmann nichten. So Dr. Lehmann an. Der junge Assistenzarzt war kreidebleich, Schweiß trat auf sein Stirn. So Dr. Hartmanns Arroganz Gesicht, dann Lenas Verangstiges, und schließlich landeten sein Augen auf Stella. Stella gab ihm einen sanften, beruhigenden Blick, schwieg und gab ihm damit die Erlaubnis, die Lüge aufrechtzuerhalten. Sie braucht den Ruhm nicht. Das hat sie nie. Doch Adam Lehmann hat seinen Brechpunkt erreicht. Die Drucken schuld, den Ruhm für einen Meistikers in Traumachirurgie beansprucht zu haben, kombiniert mit der ehrfurchtgebietenden Präsenz der Marines, zerschmetterte sein Schweigen. Nein, flüstert Dr. Lehmann. Was war das, Dr. Lehmann, schnappt Hartmann. Ich sagte nein, sagte Adam lauter und trat vor, sein Hand zittend. Ich habe es nicht getan. Ich geriet in Panik. Gefreiter Miller kodiert. Sein Repensarien fragte komprimiert sein Hers, und ich frohwollig ein. Ich wollte Hers Druckmassage Mädchen. Ich hat getötet. Ein Kollektivs auf Kuchen rauschte durch diverse Melte Mensch von Verwaltungsmitarbeitern und Journalisten, die sich hinter der Militärescort hereingeschlichen hatten. Dr. Lehmann, wählen sie ihr Wort mit bedacht, warnte Herr Stern, sein Augen zu den blitzenden Kameras im Korridor huschend. Ich sage die Wahrheit, rief Adam und zeigte mit einem sittenden Finger auf Stella. Sie hat mich weggeschoben. Sie hat den Spannungspneumothorax in Sekundenbruchteilen diagnostiziert. Sie griff das Skalpell, machte den Schnitt blind und trieb den Thoraxcatheter mit einer Hand ein, während sie mir befahl, Epinephrine zu geben. Sie hat mir nicht einfach die Instrument gereicht. Sie hat den gesamten Code orchestriert. Sie hat sein Leben gerettet. Dr. Hartmann, sie weiß in diesem 3-Minuten-Fenster mehr über Traumachirurgie als sie mir das ganz Jahr beigebracht haben. Dr. Hartmanns Gesicht verfärbte sich zu einem gewalttätigen Magentaton. Wirbelt auf Stella herum, sein professionell Fahrschade brockelt vollständig zu furioser Verlegenheit. Sie haben einen unautorisierten chirurgischen Eingriff durchgeführt, kreischte Hartmann, Spuck flog von seinen Lippen. Sind Ihnen die Haftungsrisiken bewusst? Sie hatten ihn töten können.
Sie haben Jeds Protokoll im Krankenhaussatzung gebrochen. Stern, ICH will Sie sofort entlassen. ICH will ihr Fliegerlizenz widerrufen lassen. Lassen Sie die Sicherheit Sie sofort vom Geland eskortieren. Sind Sie von Sinnen, brüllt Oberst Brandenburg, sein Stimme ein lautstark erreichend, die Fenster vibrieren ließ. Die bei den Hauptblut hinter ihm traten vor, ihr Hand ominos auf ihren Dienstgürteln ruhend. Brandenburg trat direkt vor Stella und skirmte Sie von Hartmann ab. Sie aufgeblasener, arroganter Narr. Sie wollen ernsthaft drohen, die Frau zu entlassen, die das Leben eines US Marines gerettet hat, weil Sie ihren kostbaren Papierkram umgangen hat, einen jungen Mann daran zu hindern, in ihrer makellosen kleinen Station zu verbluten. Sie hat das Gesetz gebrochen, mischte sich Lena ein und versucht verzweifelt, sich auf die Seite der Erste zu stellen. Sie ist ungehorsam. Sie missachtet ständig meine Anordnungen zur Stationsleitung. Ihr Anordnungen. Stella sprach endlich, trat den Oberst herum. Sie schrie nicht. Das must Sie nicht. Ihr kalte, unnachgiebige Autorität bracht den Raum augenblicklich zum Schweigen. Sie sah auf Lena herab und heftig die Stationsschwester ermahnte einen Blick, der buchstäblich im Feuer geschmiedet worden war. Mein Ungehorsam, Lena, ist der einzige Grund, warum die Hälfte der Patienten auf dieser Station ihr Schichten überlebt, sagte Stella, ihr Stimme zu einer toddlichen Ruhe absinkend. Während Sie Selfies in der Schwestern-Station Mädchen und Dokumentation-Seiten falschen, bemerkt ICH die Medikamentenfälle, die Sie autorisieren. Vor zwei Wochen habe ICH ein toddlich Kaliumdosis, die Sie für Bet 7 falsch berechnet haben, ausgetauscht. Letzten Monat habe ICH ein kontraindiziertes Blutverdünnungsmittel abgefangen, das Dr. Hartmann verschrieben hat, und das Gerinnungspanel des Patienten zu prüfen. Hartmann wird blass und wich Zurück. Sie haben keinen Beweis dafür. ICH habe Kopien aller originalen, unbearbeiteten Patientenakten aufbewahrt, antwortet Stella ruhig und tippte sich in die Schlaf. ICH habe 5 Jahre im Militär damit verbracht, zu lernen, wie man inkompetente Offizier dokumentiert, mein Mannschaftsdienstgrad zu schützen. Dachten Sie wirklich, ICH wird das hier nicht genauso machen. Herr Stern so aus, als würde gleich ohnmächtig werden. Die Haftungsrisiken, die Stella beschrieb, waren nicht nur ein Grund zur Kündigung. Es waren Grund für ein massiv Haftungsklage gegen das Krankenhaus. Stabsunteroffizier, sagte Oberst Brandenburg sanft und legte ein massiv Hand auf ihre Schulter. Sie gehören nicht in diesen trostlosen Ort. Das Basisbeitel der Kaserne sucht einen zivilen Direktor für die Notfalltraumasbildung. Wir brauchen jemanden, der diesen neuen Leuten beibringen kann, einen klaren Kopf zu bewahren, wenn die Welt explodiert. Nennen Sie IHA geholt. Wir werden Ihre administrativen Qualifikationen bis morgen früh auf dem Schnellweg genehmigen. Stella so sich in der Intensivstation Sie betrachtet die Palettenboden, die Sie gewischt hat, die Notfallwagen, die Sie gewissenhaft aufgefüllt hat, und die Patienten, die in ihren Betten lagen und wollige abhängig von den Menschen in diesem Raum waren. Dann so Sie Adam Lehmann an, den jungen Assistenzarzt, der soeben sein Carrier geführt hat, die Wahrheit zu sagen. ICH schätzte das Angebot, Herr Oberst, sagte Stella, ein schwaches, echtes Lächeln endlich durch ihren stoischen Ausdruck brechend. Aber ICH glaub, mein gegenwärtiges Schlachtfeld ist genau hier. Es gibt viel gut Menschen in diesem Krankenhaus, die eine echte Führung brauchen, und einige, die zwangsweise in den Ruhestand versetzt werden müssen. Sie richtet ihren Blick auf Herrn Stern, der zusammensagte. Herr Direktor Stern,
sagte Stella und trat vor. SIE fragte nicht. SIE diktiert Bedingungen. Erstens wurden SIE Dr. Adam Lehrmann, Zoom-Leitenden Traumassistenten befordern. Hat die Integrität, die Diocese Krankenhaus dringend braucht. Zweitens wird Lena Brandt mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben als Stationsschwester entbunden. Wenn SIE bleiben möchte, kann SIE min alten Schichten übernehmen. Mal sehen, wie SIE mit den Bettpfannen zurechtkommt. Lena Stiers ein Gewerksschlucksen AUS, aber Stern nickte schnell, souverängstigt vor dem Pia Albtraum, der vor ihm stand, zu widersprechen. Und Dr. Hartmann, fuhr Stella fort und wandte sich dem Leiter der Traumachirurgie zu, wurden SIE als Leiter der Intensivstation zurücktreten. SIE wurden sich eine vollständigen Peer-Review-Prüfung ihrer Verschreibungsgeschichte anzusehen. Wenn SIE sich weigern, wird ICH min kopierten Akten noch vor Sonnenuntergang dem Landesstaatlichen Prüfungsausschuss übergeben. Das können SIE nicht tun, flüstert Hartmann, wollig beseht. Das hat SIE gerät getan, schaltet sich Oberst Brandenburg ein und grinste einer Schreckens, triumphierens Grinsen. Wandte sich an den Krankenhausdirektor. Herr Stern, das Militär bringt diesem Krankenhaussystem jährlich Millionen von Euro an Bundesgesundheitsvertragung ein. Wenn Stabcentrifizierbauer nicht bis Geschäftsschluss hüt den Titel der leitenden klinischen Direktorin dieser Intensivstation erholt, wird ICH persönlich dafür sorgen, dass jeder einzelne dieser Verträge gekündigt wird. Haben wir uns verstanden? J.A., Herr Oberst, quiet Stern und wischte Schweiß von seiner Stirn. Vollständiges Einverständnis. Brandenburg wandte sich wieder an Stella. Der Militärkommandant wird weicher, setzt durch einen Mann, der auf seinen Retter blickte. Schnappt einen weiteren nackigen Salat. Es ist gut, SIE wieder im Dienst zu haben, Stabcentrifizier, sagte Brandenburg leis. Stella erwidert den Salat diesmal, ihr Hand perfekt angewinkelt ein still Anerkennung ihrer Vergangenheit, ihrer Gegenwart und der Macht, die SIE endlich zurückgewonnen hat. Es ist gut, zurück zu sein, Herr Oberst, antwortet Stella. Als die Marines das Krankenhaus verließen und ein Schneis Betogte still hinter sich ließen, griff Stella Bauer nicht nach dem Wischmopp. SIE ging ruhig zur Zentralstation, nahm das Klemmbrett der Stationsschwester und begann, die Station in Ordnung zu bringen. Die unsichtbare Krankenschwester war für immer verschwunden. Der Stabcentrifizier hat das Kommando übernommen. Hat die Geschichte von ultimativem Respekt und verborgener Heldenmut SIE sprachlos gemacht. Manchmal tragen die stillsten Menschen die lauteste Geschichte. Wenn ihnen die dramatische Wendung des Schicksals und der Triumph einer echten Veteranen über arrogante Krankenhausmobber gefolgt drücken SIE jetzt den Like-Button. Teilen SIE Diocese Video mit jemandem, der eine Erinnerung braucht, ein Butch niemals nach seinem Einband zu beteiligen, und abonnieren SIE für mehr unglaublich geschickten AUS dem echten Leben.